ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MP, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಜಪ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಈಗ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿಯವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು. हमारी आवाज हाँ. Friends, today we are here to take up an issue from Karnataka which is having national and even international ramifications. I would like to quote that State President of SDPI, Mr. Abdul Mazid, has said that the Congress party and the other opposition parties are pursuing them, pressurizing them to withdraw their candidates in favor of Congress. Now, if Congress leaders try to decline or try to shut out this statement as being an isolate, if you look at the background, the fact doesn't seem so. If you remember, even the present candidate, who is also a General Secretary of SDPI, Mr. Ilyas Muhammad Thumbe, has already made a statement previously that in 2018 they were having the understanding with Congress party. Second fact, that it is a well-known, and everybody in Karnataka knows this, that the previous Congress government led by Siddharamaiah ji has withdrawn 1,700 cases against the PFI activists on the pretext of lack of evidence. When somebody doesn't want to see the evidence, obviously there will be the lack of evidence. That shows their affection and connection with now banned organization like PFI. And they were unable to find out the evidence because, I would like to quote, there is a famous proverb in Hindi, Sanya bhai kotwal tab dar kahe ka. It means if your soulmate has become the administration or the police chief, there is no need of worry. That was the status of their relationship during the Congress government. And not only this, if you remember, in the Mangaluru blast case, the other senior leader, or I can say the other senior leader, Mr. D.K. Shivkumar, has went to the extent of questioning the assessment of Director General of Police. That how come he reached to the conclusion that this event is because of so and so, and how he inferred that this is a terrorist activity. And he went to the extent of showing his affection in the words like they are the brothers and innocents and others. Not only this. If you remember, PFI has emerged from SIMI, Student for Islamic Movement in India. When it was banned, then they transformed them to PFI, and when they are banned, now as per a latest report in a leading national weekly magazine, in their investigative story, several members of PFI and SDPI caught on camera saying this, that their cadres are intact. And one of the person has went to the extent of saying that 70 to 80% of the cadre of PFI are intact. And even he mentioned Chikmagalur district also. So that shows
these are the parties, if you remember, during the UPA regime, before SIMI was banned after the instruction from Supreme Court, they used to say that SIMI is a cultural organization. It means from SIMI to PFI to SDPI, they changed the faces, but the face of Congress party and UPA was not changing. They going to any extent of supporting the anti-national forces, even for the sake of any petty political gains. And their understanding and involvement with these type of forces are not limited just to Karnataka. That's why I have said it is having a national ramifications. You remember just few months back, means just I can say couple of weeks before the PFI was banned, the Congress government in Rajasthan, in Kota district, has allowed PFI to stage a rally and procession, and saying that this is a political and cultural organization, social organization. And if recently you remember, just a couple of weeks back, or I think maybe last week or so, the former Chief Minister of Congress party's Madhya Pradesh, Mr. Kamal Nath, was saying among the Muslim community that you take care of my constituency and I will have to look into the matters of state. And it was Mr. same Kamal Nath who became Chief Minister of Madhya Pradesh in 2018 elections. If you remember, a video clip has came in which he was saying, we need 100% of Muslim votes to defeat BJP. And I want to say that in the recent investigative story of the magazine, in which the PFI cadres and those who have coming indirectly towards the SDPI, they are saying their 100% target is to defeat BJP. Now, any wise man or wise person can connect that what is their connection in between. And the story is not here. If you remember, during the so-called Bharat Jodo Yatra of the perpetual youth leader of the country, the former working president of the Karnataka State Congress, Mr. Satish Jharkiwadi, has went to the extent of saying Hindu Shabd bahut ganda hai. So one aspect you are having that sympathy, another you are having that empathy. I am just quoting it. I am just quoting it. I am not giving any assessment or interpretation. It is for you people to interpret if the Congress chief ministers are using this language in one state and their state working president in Karnataka is using this state, and they are found to be having understanding with these type of organizations. So I want a clear and categorical answer from the Congress party that what is your relationship with SDPI? Because I have given n number of accounts and n number of backgrounds in which they cannot deny all those facts as single and isolated. So Congress and other opposition parties should clarify what is their relationship with SDPI and a tacit relationship and behind the curtain understanding with forces like PFI, which are now duly banned by the government. And in this context, I would also like to remind that they are the people who not only take the support of any divisive forces, but can go to the extent of making it this type of division in the cultural aspect also. When our government was there in Karnataka, we used to have Hampi Mahotsav. When they came, they have downplayed the Hampi Mahotsav and they have started doing the Tipu Jayanti. And I would like to quote, you can go and check, in May 2019, then Pakistan's Prime Minister, Imran Khan, has openly paid its respect and tribute to
Tipu Sultan, why they are the same feeling which was echoed by the Congress government here has got the reverberance beyond the border. So that's why I said today's issue is having the national and international ramifications both. Now, I would request Mr. Bhaskar, who will give you further factual insight about this subject. Thank you. Sir, thank you very much, sir. ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿಜಿಯವರೇ, ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕದಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿ ಬಿಕೇಮ್ PFI, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮತ್ತು 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2009 SDPI ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದರ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ is also a signatory to other 37 countries where terror financing is a huge threat ಅಂತ. ನಾವು in India ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು PFI SDPI ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರದ್ದು ರಿಪರ್ಕಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಕೇರಳ ಈಸ್ ದ ಹಾಟ್ ಬೆಡ್ ಆಫ್ anti-national and anti-India force, and they have been encouraging, supporting and actively conniving with terror financing and allowing it to happen because of free access of money for promotion of terror. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಡಮಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ KISF, ಕುವೈತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಂತ. crores of rupees in Arabic currency and euros are coming inside India. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೋ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒಮಾನ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹವಾಲಾ, ದೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೋರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬು ಧಾಬಿ. ಮತ್ತು Government of India has also identified 100 bank accounts in border districts of Karnataka and Kerala where social profile ಯಾರೋ ತೀರಾ ಬಡವ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಲಂಗರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ PFI ಇದೆಲ್ಲ 12A ಮತ್ತು 12AA ಆಫ್ IT ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, France was the first country to call up India and say that please let us partner with terror financing. France was one of the another biggest victims of terror. ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಲಿ ಹೆಬ್ಡೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದೇ
ಮನಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟೆರರ್ ಪವರಿಂದ. You will also recall that last year in the month of November, United Nations Security ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟು ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ನೋ ಮನಿ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು 7 ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಡಮ್ಮಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಹವಾಲಾ ಮುಖಾಂತರ ದಿಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅಥಾರಿಟಿದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದೆನ್ ನೇರವಾಗಿ ದೇ ಲೇ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ವೀಕನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ 99% ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೇ PFI ಅವರು 19 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ 163 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್ 57 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ 450 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಹರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ 65 ಹರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 507 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ 1213. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು KJ ಹಳ್ಳಿ DJ ಹಳ್ಳಿ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ. ಇವರು ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ದೇ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಮೀನು ಮಾರೋನು, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋನು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋನು, ಹಣ್ಣು ಮಾರೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ UAPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ CIA NRC ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓವರ್ 440 ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಇವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ happened have gone to NIA and NIA has been engaged in conviction of these cases over there. But duranta ಏನಂದರೆ when you talk with ordinary Muslims who are got nothing to do with terror, only a small percentage ಇರಿದಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರೋನಿಗೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕುರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಮಿಸಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ BBMP ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ DG ಕ್ರೈಮ್ ಇರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆಸ್ ಸುಧಾಂಶು ಸರ್ಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ 2015, ವಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ cases against the state. Case against the state is 153A and 120B. 153A is creating communal disturbances, 120B is waging a war against the state. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಲಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ the seeds of terrorism have grown far and wide. When you speak with intellectual Muslims, they are aghast. They say that ಇದೆಲ್ಲ only microscopic people who are beneficiary of this ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆ ತುಂಬ ಎಂಟ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಒಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಸರ್ಪಾಸಿಂಗ್ geographical boundaries over there, and we are yet to create, not only we but all other nations are also yet to create a powerful stoppage for stopping this digital currency. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥ್ರೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ increase in number of sleeper cells ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋರಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವಾಸ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ನಡೀತಲ್ಲ, ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಹಗರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ IMA ಒಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ದುಡ್ಡಿದು? ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದುಡ್ಡಿದು. ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಗಾನ್? ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫ್ರಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟು ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಮನಿ ಟ್ರೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೆವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಆ ಕೇಸನ್ನು CBIಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು. Thank you, Bhaskar Rao ji, and Cannot name a single area of the country in which there was not a terrorist attack. Be it a Chandigarh, Delhi, Jaipur, Lucknow, Varanasi, Gaya, Guwahati, Ahmedabad, Pune, Nasik, Mumbai, Hyderabad, Chennai, even an attack in Indian Institute of Sciences in Bangalore. There used to be a time when there was a warning written everywhere in the railway platform or in the public parks, don't touch this, there may be an explosion. So a huge transformation has come under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. So I would like to appeal to the people of Karnataka. वो जो पुराना एक गीत की लाइन थी ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के. So we have taken the country and the state from the deep troubled water. Now it is for you to decide that the ship will go on the path of peace and prosperity, not on the regressive path of divisiveness and destruction. Thank you. क्या पूरा फिर से? अच्छा बोल देते हैं, 2 लाइन हिंदी में बोल देते हैं. आज के इस विषय पर हम प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए इसलिए एकत्र हुए हैं कि कर्नाटक से जुड़े कुछ ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रभाव रख सकते हैं. विशेषकर SDPI से जुड़ी हुई गतिविधियां, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल ही में ये बोला है कि कांग्रेस और ये तमाम तथाकथित सेकुलर दल उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लें. इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस इन दलों के साथ एक दुरभिसंधि बनाने जा रही है. और ये अगर एक अलग प्रकार का स्टेटमेंट होता तो हम लोग मान भी लेते. उनसे इससे पहले उनके जनरल सेक्रेटरी ये बात बोल चुके हैं कि 2018 में उनकी अंडरस्टैंडिंग थी. पूर्ववर्ती सरकार के समय में सिमी के लिए इनके लोग ये बोल चुके हैं कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था. पिछली सिद्धारमैया सरकार ने 1700 केसेस विड्रॉ किए थे. उनके दूसरे बड़े नेता DK शिव कुमार जी मंगलुरु ब्लास्ट के समय उनको भाई तक बोल चुके हैं और DG पुलिस के क्वेश्चन पर उंगली उठा चुके हैं. इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से
बहुत साफ सीधे शब्दों में पूछना चाहते हैं कि इन तमाम उदाहरणों को चलते हुए आप इस बात से नकार नहीं सकते, विशेषकर तब जब आप राजस्थान में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दे चुके हैं और मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री ये वक्तव्य देते हैं मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के कि आपको मेरा एरिया संभालना है और मुझे प्रदेश में जाके देखना है। इससे अर्थ साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ समझौता करने की वह खतरनाक प्रवृत्ति कर्नाटक के इस चुनाव में भी दिखाई पड़ रही है। तो मेरा सीधा उनसे सवाल है कि ये पर्दे के पीछे आपकी पीएफआई से और एसडीपीआई से क्या डील है, इसका कांग्रेस पार्टी से हमें सीधा जवाब चाहिए। धन्यवाद। Sir, I'd like to complete that, sir. Now, this is something that journalists like me and many in Karnataka have wondered. I've covered multiple cases involving the PFI and the SDPI, starting from the Rudresh case in 2016. We've had, after that, of course, in 2019, there was the NRC and CA protest that happened in Mangalore. There was shooting there. A couple of people had died. We had, the SDPI and the PFI involvement in the Bangalore riots case and multiple instances like this. Now, the BJP has been alleging that the PFI is a radical organization. Eventually, you banned them. But, most of these cases, PFI, SDPI leaders were synonymous in their involvement. What really stopped the BJP if they banned the PFI from banning the political organization? Because the reason that comes in is it's a different procedure. But if the SDPI leaders are also involved in anti-national activities, shouldn't they have been banned? Because the Congress has also been questioning that while you say there's a tacit understanding with the SDPI and the Congress, and of course the Congress leaders have been even appealing for the SDPI to help them, but they also say that they eat into the Congress votes in most of the constituencies, which indirectly helps the BJP. So is that the reason why SDPI, though you now say that they're involved in terror activities, but you've not actually asked the Election Commission to look into banning the political party or taking any action against the SDPI? As far as controlling the terror activities are concerned, we have made a significant amendment in the UAPA Act. Previously, the organizations were being banned only. So what happened, it was very easy at the time to shift the people from one name of one organization to another organization, like was the case of SIMI to PFI. Now we have brought the provision of also naming the persons, like it is an internationally established norm. Like if Hafiz Saeed is a terrorist, so irrespective of whichever organization he remains, he is a terrorist. If Masood Azhar is a terrorist, then he will remain a terrorist. So now we have pinpointed the persons also. So whosoever is trying to take a disguise, definitely he will not be spared, and the agencies are having a strict vigil over it. Sir, and as far as you said that we have taken a proper time to put ban on PFI, because we do not want to take any action like the previous governments on just basis of the political concentration, on the basis of hard facts, so that it is duly approved and authenticated in the court of law also. So will happen as whosoever, whether it is in the disguise of a political party or in a social organization, आप इत्मीनान रखिए, सबका नंबर आएगा जो भी देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा. But they are getting to contest this election, sir, because a ban has already happened on the PFI. So what stopped the BJP from banning the SDPI? Because you've always maintained that they're the political wing of this organization. So will you appeal to the Election Commission? How is this going to work? That's what I am saying, that any organization, as and when we will get effective proof, we will put a ban. And as far as the activities of the political party is concerned, since now the model code of conduct is in force, so now the sole authority lies with the Election Commission of India. So, as Mr. Bhaskar Rao was stating, the KG and DJ riots was one of the cases where PFI harders were also involved. One of the key accused number one to be precise, Mr. Muzammil Pasha has got a ticket from the SDPI to be contesting from one of the constituencies in Bengaluru. So if you are stating that proof will have to be given and action will be taken, why has there been no action taken? How can these people go ahead and contest elections? Actually, what happens, that anybody can contest election even from the jail also. Even if he is a convicted, below the certain limit, he can contest the election. That is altogether a different thing. But a person should be taken to task for any subversive activity. It is the duty of the state government, and our state government and the central government are keeping a strict vigil on that.
And not only this, Conviction has not yet taken place, no? So they are. after the conviction, definitely the action will be taken. And one more thing, not only this, as he has mentioned about the CA and RC protest, these people have unnecessarily created an issue of hijab also. So they are continuously involved in the diversive activity. But I would like to say, now it is not just the issue of the technical judgment, it's also the issue of the political judgment. Now it's just, the ball is not only in the court of law, it is also in the court of the people of Karnataka. That's why I am urging the people of Karnataka to keep into consideration all those things and give a befitting reply to these type of anti-national forces in any sort of disguise. One of the individuals, Bellare, who was involved in the murder of, Praveen Nettaru, a Yuva Morcha leader of the BJP, even he is going to contest from the SDPI. Now, them getting to Gloucester contest election, the BJP is here in the state of Karnataka for the last 4 years. You've been at the center. So why not look at the SDPI and their Actually, investigative and the judicial process are independent of the government and they take their own time. I would like to remind, former Prime Minister Srimati Indira Gandhi ji was killed in the Prime Minister residence. And still how much time it take for their killers to be hanged? More than 5 years, despite the fact the next government was not of the Congress party but of her own son. Because it is the due course of the legal and judicial process and the investigation process supported by, it takes time. Means, which is the broad daylight in the Prime Minister residence and everything, evidence was very clear, still it took 5 to 6 years. Terror investigation is a very long drawn process, and especially the stronger the law, like UAPA, the stronger the evidence is also demanded over there. So it is but natural that ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜುಡಿಷರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷರಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಲಾಸಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. So from every side, evidence has to be packed over there. So it takes time, and it is going on. NIA is investigating, and some of the cases have already gone to the respective courts also. Giving evidence is also a long drawn process. So as sir has mentioned, people contest election from jail also over there, who have got less than limited. So there are under trials also who are contesting elections also. Central government seriously consider putting time limit for the investigation and for the It is not possible. It is not possible to hang madak baralla. It is not a pet. parliamentary postponed. Illa sir, it is not possible to do it like that. Every case is very different. Terror cases are very, very different. Terror case is not restricted to a district or a city. Terror cases have got international ramifications. Everything has to be taken into consideration over there. Since as long as we are going on the correct path, investigation is going on, and most of the cases, terror investigation is supervised by very senior, experienced investigating officers over there. And for every reason, let us have faith in them, and it is going on. I would like to add that no, time can be decided. If the government is like this, that in Israt Jahan case, they were saying that she is a terrorist, and suddenly she withdrew this statement and given an affidavit in the court that she is not a terrorist without giving any evidence. So if those type of governments are there, those who are to decide and conclude the investigation without proper professional efficiency rather than their political expediency, then it is possible. Otherwise, what he is saying, sometime, like in various cases, there are connections with the other countries, there you have to arrange the statements and get the substantive evidences and put before the court of law. So it is not possible to define it strictly a power. And one more thing, sometime you are dependent upon the law of the other country when you have to get that substantive evidence. So even we can control the law of our country, but we cannot put any question mark on the law of the other countries also. सर एक दूसरा क्वेश्चन है अमूल वर्सेस नथी को लेकर, जिस तरीके से कर्नाटका में काफी पॉलिटिक्स हुआ, अब केरला में ये मामला गया है और केरला की स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि नर्सरी आउटलेट्स को हम यहाँ खोलने नहीं देंगे. आप क्या कहेंगे इस विषय पर? Actually, this situation has arisen because of those politicians who have created an unnecessary atmosphere because of their petty political gains.
we are sitting in Bengaluru, which is considered to be the intellectual capital of India. And it is not considered that just as a major important national city. It is that city. I remember in 2008, when I was in US, when Obama was running for his first presidency in the program of ACYPL, you know, one of the speeches in North Carolina, he has said that we have to make our children work hard because we have to compete with Beijing and Bangalore. So it has become an international level. There is the era of global economy, and there you are trying to create a situation just for the sake of some possible benefits or possible division in the election. Look what you have done. You have done a damage to the interest of the farmers of Karnataka. उसे अन्याय तो शायद आप लोग समझते हैं ना, अन्याय टू दी फार्मर्स या रैयत क्या कहते हैं वो, रैतर है, अपने ही किसानों के साथ अन्याय करवा दिया। किसके लिए? कि बस कहीं से लगे कि मुझे कुछ हो। और यू हैव डन इनजस्टिस टू बोथ, टू द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ कर्नाटका and to the stature of the state of Karnataka, in which the esteemed city, the emerging global center of intellectual capital like Bengaluru. So both to the prestige of Karnataka and to the interest of the farmers of Karnataka. The problem was not this. Everything was supposed to be merged with the. That was the problem created. That's a fake news. ಧನ್ಯವಾದ. ಗೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.